Hi, hello, welcome to NTV Digital. So, my name is Arjun. I'm here to do a small chit chat with a special team of Babu Baga busy. So, I have three people over here. So, first I would like to introduce the hero of the movie. మీ అందరికీ బాగా తెలిసిన వ్యక్తి. So, he is none other than the one and only Avasarala Srinivas garu. And we can call him Srini, yes sir? Is that fine? So, alright, and second guest for today, I don't want to give any intro. Probably I'll go with a hint. ఇగో అన్న హాంకాంగ్లో జాబ్ ఉంటుండే, ఇక్కడ కాల్ సెంటర్లో ఇంకో జాబ్ ఉంటుండే, రెండు వీక్నాయి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఈ యాంకరింగ్ జాబ్ చేయడానికి ఇట్లా వచ్చిన, ఇది కానీ చక్కగా చేయకుంటే నా తవలగాడు ఇంకోటి ఉంటాడు. I know, you guys figured it out, right? So he is none other than our one and only very one, Koushik, yes. Koushik, yeah. Priyadarshi Pullkonda. So and third guest, she is actually a fresh face I can say for this film. And am I right? Yes, I'm a fresh face. Yeah, fresh face. I'm fresh. And I look fresh, right? okay, and then she is beautiful, gorgeous, hot and sexy, one and only Supriya garu. So we have three people over here from Babu Baga busy team. So first of all, I'll start with the hero. So Srini garu. So director ga my name is Arjun. Yeah. Okay. సో మంచి డైరెక్టర్గా మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు అండ్ నౌ ఇప్పుడు హీరోగా. సో అట్ ఏ సేమ్ టైం రెండు గుర్రాల మీద స్వారీ. సో హౌ ఇట్స్ గోనా బి? It's always one project at a time for me, and how to do things right for that movie and then with concentration. If you're directing, you write, you direct. That's a different job. But when I'm directing, I don't act in movies. George Tanda Aipendrata, we started this movie and Mata. Again, I'll be acting for the next few months, and then I'll go to my third project as a director. So you mean to say that it's not going to affect anything on your acting or the directing? So if you are directing, it's not going to affect anything on your acting? It does, because every time you do something, you are evolving as a person. So everything you do, it makes you a different person. And when you're a different person, you're a different actor. So hopefully, I change according to the needs. That's actually actors ఒక లక్షణం అది మామూలుగా. సో ఓకే, దెన్ మీరు యాక్చువల్గా మంచి క్యూట్ లవ్ స్టోరీస్, ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ అండ్ దెన్ అంటే ఫ్యామిలీ చూసే విధంగా ఉన్న స్టోరీస్ మీరు మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇప్పటిదాకా చేశారు. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఇది ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ట్రాక్ అనమాట. సో వేరే రూట్లో వెళ్తున్నారు. నేను ఐ డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ దట్ అండి. నేను ఇప్పటిదాకా యాజ్ అ డైరెక్టర్ నేను రెండు మంచి సినిమాలు చేశాను, అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ దిస్ విల్ బి అనదర్ గుడ్ ఫిల్మ్. నాకు ఫ్యామిలీ అండ్ థ్రిల్లర్, ఏ గుడ్ ఫిల్మ్ ఇస్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అని నా ఒపీనియన్. అండ్ ఫ్యామిలీ స్టోరీస్ కూడా చెత్తగా తీయచ్చు, అండ్ ఇటువంటి బోల్డ్ కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు కూడా వెరీ సెన్సిబుల్ అప్రోచ్ తీయచ్చు. అండ్ ఐ బిలీవ్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఫిల్మ్, అండ్ దట్స్ ఆల్ దట్ మ్యాచ్. ప్రియదర్శి గారు, సో ఎలా ఉందండి కమెడియన్గా అండ్ యాక్టర్గా? సో హౌ ఇస్ యువర్ లైఫ్? మీరు కూడా బిజీయా? బిజీగానే వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు గుడ్ స్పేస్ యాక్చువల్. అంటే ఇలాంటి స్టోరీస్ రావడం, కొత్త కొత్త రైటర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ రిఫ్రెషింగ్లీ న్యూ ఐడియాస్. ఇవి ఇంతకుముందు సినిమాలు ఇలాంటి ఐడియాస్ సినిమాలు తీయాలన్నా కూడా ఇవన్నీ ఎవరు వస్తాడు ఏదో ఉంది. బట్ ఐ థింక్ యాజ్ అ సొసైటీ వీఆర్ ఎవాల్వింగ్ టువర్డ్స్ సంథింగ్ న్యూ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆర్ దట్ ప్రాసెస్ ఆల్వేస్ దేర్ నాకు తెలియదు. బట్ యాజ్ అ సినిమా ఇట్లాంటి ఐడియాస్, ఇలాంటి స్టోరీస్ మనం చెప్పాలి. అండ్ బాబు బాగా బిజీ ఈజ్ వన్ సచ్ అటెంప్ట్, అండ్ వీఆర్ ఆల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అయితే ఇప్పుడు పెళ్లి చూపుల తర్వాత మీకు మంచి అంటే ఒక క్రేజ్ వచ్చింది. సో అంత అదే రేంజ్లో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఈ మూవీలో, లేకపోతే తక్కువ? ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అదే కొంచెం దట్స్ అ కిల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మీ. యాజ్ అంటే అగైన్ మీకు ఉండడంలో తప్పలేదు, బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రెషర్. ఎవ్రీ టైం ఒక ఫిలిం తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత కావాలో ఏం చేయాలో అది మాత్రం నేను ఐఎమ్ మేకింగ్ షూర్. అంతేగాని ఆ స్టోరీకి అవుట్ ఆఫ్ ద వే వెళ్ళి ఏదైనా చేద్దామని మాత్రం ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ పార్ట్. బట్ ఐఎమ్ షూర్ యాజ్ అ ఫిలిం, ఈ బాబు బాగా బిజీ అనే ఫిలిం, చిరు నేను చేసిన క్యారెక్టర్, ఐ థింక్ అవన్నీ ఇట్ విల్ యాడ్ వెరీ వెల్ టు ద హోల్ ఫిలిం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ లవ్ ద మూవీ అండ్ లైక్ ద క్యారెక్టర్. We love you as you are, to be somebody else. So next Supriya garu. సో ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నేనైతే పిచ్ ఎగ్జైట్ అయ్యా, హూస్ దిస్ గర్ల్ అది అని చెప్పి నిన్న ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళి చూశాను. ఐ ఈవెన్ ఆల్సో సెంట్ యువర్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్.
So I'm sorry, I'm not there on Facebook. Really? I have my account, but then okay then. So your account is that's the original account, right? maybe. Maybe. Okay, fine. Okay, then. So basically, trailer చూసాక నాకైతే I mean like I was excited. Who's this girl? And you looks pretty beautiful. So మీరు యాక్చువల్గా 3 other heroines తో షేర్ చేస్తున్నారు స్క్రీన్ లైక్. సో హౌ ఇస్ ఇట్ లైక్ ఎలా అనిపించింది లైక్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్? It has been really exhilarating. Chala, of course, excitement undi. And antakana ekku I learnt a lot from this movie. Ento నేర్చుకోవడానికి నాకు స్కోప్ దొరికింది ఈ మూవీ ద్వారా, because this is the first time I'm acting something like this. Obviously everything is the first time. I believe it so. And I'm lucky and I'm privileged to get this opportunity. Thanks to the director who had that hope, faith in me, belief in me. Idi nenu cheyagalaganu ani naku actor Srinivas garu, Avasarala Srinivas garu and Naveen garu, they both really supported me a lot. They really had a lot of faith in me, and that also gives that edge, and it encouraged me a lot. Talent undi కానీ దాన్ని డెఫినెట్లీ దాన్ని it takes a lot to give that cut, to give that edge, and to bring it on in a final platform. So I really am lucky to be working with them. నా రోల్ వచ్చేసి it's a regular role. It's a regular woman. She's just another woman. So I'm hoping I justified at least remotely. So actually I watched the Hindi version of this film, so I'm excited. I know that the character's gonna be, so I'm excited. So మీరు అంటే other 3 heroines తో చేశారు, like did you do any homework kind of thing to match up with the experiences like the other actresses? No, in fact I did not watch the original movie also. Okay. So my only homework was to understand what this woman is, what my role is, what should I do, and all that, what I need to do and what I need to be to play the part. Ante, that is my homework, and I hope I did that. It should show in the movie. We'll see it on the screen. సో శ్రీనివాస్ గారు, సో హిందీలో ఇది ఒక పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన మూవీ. సో తెలుగులో ఎలా ఉండబోతుంది అంటే లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, లైక్ ఎలా ఉండబోతుంది? I have no expectations అండి. వన్ థింగ్, నేను when I saw the movie, తెలుగు మూవీ డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత చూసినప్పుడు నాకైతే చాలా నచ్చింది. అండ్ డెఫినెట్లీ నేను ఫస్ట్లో ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనే భయం ఉంది, కానీ టీజర్ అవి రిలీజ్ అయిన తర్వాత అంటే సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అప్రిషియేటింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ రీమేడ్ దిస్ మూవీ ఇన్ టు తెలుగు, అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ యూఆర్ మేకింగ్ దిస్ మూవీ అని చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్. మనం ఎప్పుడు ఆడియన్స్ని తక్కువ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తూ ఉంటాం, అరే వాళ్ళు ఇది చూడరు అది చూడరు, వాళ్ళకి ఇది కావాలి అది కావాలని. బట్ దే ఆర్ వే ahead of us in thinking and way ahead of us in accepting new content and our opinion. And I like the movie, and no matter whatever the result be, I like this movie. సో బేసిక్గా ఇది మనం లైక్ హిందీలోంచి చూసారు, హిందీలో చూసిన వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ప్రియదర్శి గారు ఆబ్వియస్లీ చేస్తున్నారు, అండ్ మీరు మీ కామెడీ టైమింగ్ అండ్ లైక్ వీఆర్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్. సో ప్రియదర్శి గారు, మీరు అంటే శ్రీని గారితో యాక్ట్ చేసినప్పుడు అంటే ఆయన కామెడీ టైమింగ్ ఇంకొక రేంజ్లో ఉంటుంది. సో ఎలా ఉండింది మీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్? వెరీ వెల్. అంటే మాకు ఇట్ వాజ్ నథింగ్ లైక్ లేదు ఇది చేస్తేనే వర్కౌట్ అవుద్ది, ఇది చేయకపోతే వర్కౌట్ అవ్వదు, ఇలాంటి ఈక్వేషన్ బేస్డ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే మేము ఎప్పుడు వీ డిడ్ంట్ ప్లాన్ యాజ్ సచ్. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హౌ బెటర్ వీ కెన్ గెట్ ది ఎమోషన్ రైట్ అనేది మాత్రం క్లియర్గా త్రూ అవుట్ ది ప్రాసెస్ మెయింటైన్ చేసాం. అండ్ again, the man himself with us is excellence actually. Things easier అయ్యాయి బాగా, అదైతే నేను చెప్పగలను. అండ్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పర్ఫార్మర్ తర్వాత అలాగే హూ కమ్స్ విత్ అ వెరీ థింకింగ్ అండ్ రేషనల్ మైండ్, అది ఇట్ హెల్ప్స్ యూ ఆన్ అ లాట్ డిఫరెంట్ బెటర్ లెవెల్స్. అండ్ కౌశిక్ మీరు ఏదైతే చూసారో వాడికి ఈ క్యారెక్టర్ చిరుకి అస్సలు ఎక్కడ కొంత ఉండదు, ఎక్కడ ఇది ఉండదు. And one thing I really like about this cast is నాకు అనిపిస్తుంది న్యూ జనరేషన్ ప్రాక్టీస్ హెస్ కమ్ ఇన్. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా చూసిన మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఐ వాంట్ టు బై ఎ కార్, ఐ వాంట్ టు బై ఎ హౌస్, ఐ వాంట్ టు గెట్ మోర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వర్క్ అని అనిపించేది. కానీ ఎస్పెషలీ దీస్ పీపుల్ దట్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ థియేటర్, I want to do new work. I want to expand my boundaries. I want to explore more psychological aspects of more people. And
ఆ విధంగా ఆలోచన ఉంది, కానీ ఎప్పుడు వాల్యూమ్ నాకు డైలీ నాకు 3 సినిమాలు చేయాలి, లేకపోతే డైలీ నేను 5 lakhs తీసుకోవాలి, ఇటువంటి మైండ్ సెట్తో లేరు. అండ్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ ఫర్ సినిమా నా ఒపీనియన్. అండ్ ఈ అమ్మాయి చేసిన క్యారెక్టర్ కానీ, దర్శి చేసిన క్యారెక్టర్ కానీ, లైక్ it's a very brave step, especially for her, and to take up that challenge and to understand the real reasons for that rather than seeing the superficiality of it. It's amazing in my opinion. సో బేసిక్గా అంటే ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ లైక్ ఇది బాబు బాగా బీజే కానివ్వండి, నెక్స్ట్ అర్జున్ రెడ్డి కానివ్వండి, ఇట్స్ లైక్ బోల్డ్ కంటెంట్స్. సో డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు తెలుగు ఆడియన్స్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. సో అక్కడికి వస్తారంటారా రారంటారా? ట్రైలర్లోనే ఆడియన్స్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళారు. దట్స్ వాట్ ఆల్రెడీ తీసుకెళ్లారు. సో ఆడియన్స్ అంటే లైక్ అందరూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు కేవలం తెలుగు సినిమా మాత్రమే చూడరు, మీరు హిందీ సినిమాలు చూస్తారు, చాలా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తారు, ఇంకేదో రిఫరెన్స్ వస్తే మరాఠీ సినిమాలు చూస్తున్నారు, కొరియన్ మూవీస్, పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ లాట్ ఆఫ్ కొరియన్ మూవీస్. అండ్ చాలా ఎక్కువ మంది టీవీ సిరీస్, ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ఆడియన్స్ ఫర్ టీవీ సిరీస్. సో అంటే ఒక విధంగా ఇంత గ్లోబలైజేషన్లో పీపుల్ ఆర్ కన్స్యూమింగ్ లాట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కంటెంట్. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా మన తెలుగు సినిమా ఎప్పుడు ఇలా ఉంటుందో, లేదు అమ్మ మనం ఎప్పుడు మారారా బాబు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటావు, ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ నుంచి వాళ్ళు ఐ థింక్ ఇలాంటి సినిమాలు ఎక్కువ ఐ థింక్ దే వుడ్ ఎంకరేజ్ అని నేను అదైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. ఐఎమ్ హోప్ఫుల్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్. ప్లస్ ద primary problem is ముఖ్యంగా మన ఇండస్ట్రీలో we try to sell personalities than a film, and the actual problem comes when you're trying to package a personality into your film rather than adapt that film around his personality. And especially ఇందాక చెప్పినట్టు I want to do films and I don't want to do any film that will prop me out of the film and showcase my abilities or anything. I don't want to showcase anything. I want to be part of a good film as a writer, director and an actor, and I think all of us think the same. So definitely we have packaged a film and we are not trying to sell any personalities here. This will definitely be accepted by the audience. సో బాబు బాగా బిజీ అని టైటిల్ ఉంది. సో మీరు ఇంతకీ మూవీలో దేంట్లో బిజీ, ఎవరితో బిజీ? Busy exploring, busy discovering what he wants in life, busy exploring what is within himself, busy prioritizing his needs in life, and బాగా బిజీ. బాగా బిజీ అని టైటిల్ అయితే మీకు కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీలో టాక్. అంటే బాగా బిజీగా ఉన్నారు వరుసగా మొత్తం రిలీజ్ ఉన్నాయి. ఐ కుడ్ హెల్ప్ అంటే ఆఫ్టర్ సచ్ అ ఫెనామినల్ ఫిలిం లైక్ పెళ్లి చూపులు, ఐ మీన్ ఇట్స్ అగైన్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్. వీఆర్ ఆల్ కౌంటింగ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆన్ ఇట్. బట్ బిజీ అంటే గుడ్ వర్క్. అదే అండి, యాజ్ ఐమ్ సేయింగ్, ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్, ఇలాంటి రైటర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అభిషేక్ నామ గారు ఇఫ్ వీ డింట్ హ్యావ్ అ విజన్ దట్ అరే ఇది ఇక్కడ పనిచేస్తుంది, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఇది, అండ్ అగైన్ హీ హ్యాస్ అ సెన్షువాలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వల్గర్ ఫిలిం. బాబు బాగా బిజీ అనేది ఒక వల్గర్ ఫిలిం కాదు, ఇట్స్ ఆనెస్ట్ ఫిలిం అని మళ్ళీ దాన్ని నవీన్ టేకప్ చేసుకొని బ్రింగ్ ఇస్ అడాప్టేషన్. దానివల్ల నాకు అండ్ ఫార్చునేట్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం I signed after పెళ్లి చూపులు. ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లైక్ రిలీజ్ అయిన 1 week దే కాల్డ్ మీ అప్ అండ్ సెడ్ నీకు క్యారెక్టర్ ఉందంటే ఐ సెడ్ లైక్ రైట్ అవే ఐమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్. ఎందుకంటే దే మేడ్ ష్యూర్ ఆ కంటెంట్ అంత ఒరిజినల్గా దాన్ని అడాప్ట్ చేసి బాగా తీయగలం. అండ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్డ్ అప్ బై యాక్టర్స్ లైక్ సీనన్న అండ్ లైక్ సుప్రియ ఆర్ మిస్టీ ఆర్ తేజస్వి అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అండ్ తనికల భరణి గారు, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కూడా దే కేమ్ ఫార్వర్డ్ టు do such film, even Ravi Prakash. So what else do I need, like? Who else do I think of? Yes. Supriya garu, బాబులు ఇద్దరు బాగా బిజీ అన్న. How about this papa? I'm just minding my business. మంచి మూవీస్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ చేస్తానండి. నేను చేసే ఏం హరీలో లేను. ఏదో చేసేయాలని కాదు కదా, ఏదో మంచి మూవీ చేస్తే డెఫినెట్లీ అది నాకు మంచిది అవుతుంది. అండ్ యూనో నేను మంచి కంటెంట్ చూపిస్తే ఈవెన్ ది ఆడియన్సెస్ విల్ బీ సాటిస్ఫైడ్. లెట్ దెమ్ వాచ్ సంథింగ్ దట్ మేక్స్ సెన్స్. సో వెన్ యూ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్? అంటే ఫస్ట్ ఇలా వచ్చినప్పుడు సో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ అని చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్? అంటే ఎలా వచ్చింది మీకు బేసిక్గా ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది అంటే మీ దాకా ఈ రోల్ అనేది, అండ్ దెన్ వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్? ఐ వెంట్ ఫర్ ది ఆడిషన్ అండి. ఐ ఆడిషన్ ఫర్ ద రోల్ అండ్
బై దెన్ నేను ఆ మూవీ చూడలేదు, నేను హంటర్ మూవీ చూడలేదు. జస్ట్ ఒక క్లిప్పింగ్ చూపించారు నవీన్ యూట్యూబ్లో. ఆ ఒక్క పాటే చూసాను నేను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరు వెళ్ళారు మూవీకి, నేను ఆ టైంలో మిస్ అయ్యాను నేను చూడడం. సో మేబీ అది నా ప్లస్, నా ఫేవర్లో వచ్చింది అది. నేను చూడకపోవడం వల్ల నాకు నేను కొత్తదనాన్ని ఇచ్చాను. నేను ఆ క్యారెక్టర్లో ఉంటే, ఆ ప్లేస్లో ఉంటే నేనేం చేస్తాను అనేది దాని మీద నేను ఫోకస్ చేశాను. వాళ్ళు ఎవరో ఏం చేశారు, వాళ్ళు తగ్గట్టుగా చేయాలి, లేకపోతే ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి నేనేం అనుకోలేదు. ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ అలాంటివి ఏం పెట్టుకోలేదు మైండ్లో. బట్ చూశాను అండ్ definitely he gave me my time. And then I auditioned. I was pretty open-minded about it. Okay, this is what it is, so let me do it. Dan gurinchi there are no two ways. There was never a duality. ఓకే ఇదంటే ఏంటి, ఇలా చేస్తే నేను ఇండస్ట్రీలో ఇలా చేస్తే నాకు తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఇలాంటి రోల్సే వస్తాయా, ఇలా ఎలా కేటగరైజ్ అవుతానా, ఇలా టైప్ కాస్ట్ అవుతానా, ఇవన్నీ నాకేం మైండ్లో ఎప్పుడు లేదు అది. సో ఐ థింక్ ఆల్ దాట్ I just grasped everything and I took it in my new way and I gave a new form in my own way. So every day I was just focusing on the character, on how to be and inka ent add cheyochu, what all that needs to be done. Okay, say something about the movie director. So how's he, how's the experience with the director like? I think I have to give larger part of the credit to him, lion's share of credit to him, because he really held on to the fact that he had faith in me. He auditioned me and he had faith in me that I would do it. There were a lot of things happening meanwhile, and by the time I did, it was a lot of time in between. I was not like, I didn't sign the agreement immediately. There was a lot of things, there were a lot of factors. Obviously, I'm not the only one to be auditioned. But then he held on to me and he really had that confidence in me, and that really helped me a lot. It actually it gave me a chance to muster my own courage. Between I was like, నేను వదిలేసాను, నేను చేస్తాను లేదో నాకు తెలియదు. I left it actually. I left with the idea of doing this movie. But then later on he held on. And atanu malli నాకు లేదు, I want you to do because I know you can do అనేది. So I think the movie will show. Srini garu ante మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ కొట్టారు యాజ్ అ డైరెక్టర్. అండ్ దెన్ లైక్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అంటే ఈ మూవీలో మీరు ఏమైనా లైక్ డైరెక్షన్లో ఏమైనా హెల్ప్ టిప్స్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే హెల్ప్ చేయడం కానీ అలాంటిది ఏమైనా? బేసిక్ అది అంటే లైక్ వెన్ యూ ఆర్ అ డైరెక్టర్, వెన్ యూ గెట్ ఇంటు యాక్టింగ్ యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు when you are a director you can understand the director better. అది ఒకటే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది తప్ప there is nothing అంటే డైరెక్షన్ సినిమా అంటే ఇలాగే తీయాలి అలాగే తీయాలని ఏమి ఉండదు. సమ్టైమ్స్ యూ మేక్ ఇట్ దోసా ఎట్ హోమ్ అండ్ యూ లైక్ మేక్ ఇట్ ద వే యూ వాంట్. అంటే మీరు హోటల్లో తిన్నప్పుడు కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎట్లాగా ఇట్లా తీయాలంటే కదా. బట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ లైక్ యూ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ there is nothing called better. అంటే one thing, the one who spends most time with the script is the director, and the one who spends time with every character is the director, and the one who sees the film together every time is the director. So no matter what you think, the director is always correct in my opinion. And ekkada maaku disagreement kuda raale, are I think of it in some other way and he is seeing it this way, ekkada kuda raale. And it was such a nice thing, especially Naveen when he's on sets. డైరెక్టర్ అంటే అందరినీ అరిచేసి ముందు అట్లా ఏం ఉండదు. అంటే డైరెక్టింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఈజ్ లైక్ కమిటింగ్ ఎ మర్డర్ అంటారు సమ్టైమ్స్. యూ డోంట్ లీవ్ ఎనీ ట్రేస్ అనమాట గుడ్ అన్నది. అండ్ ఈజ్ లైక్ దట్. సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ ప్లెజర్ యాక్చువల్లీ. ఐ లైక్ ఆల్వేస్ కొలాబరేటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది. లేదంటే ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు సీనన్నా ఇట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్టర్ అని ఇట్ డిడ్ంట్ బ్రింగ్ దట్ బ్యాగేజ్ అట్ ఆల్. ఇలా చేద్దామా లేకపోతే హౌ బెటర్, అండ్ అగైన్ ఇట్స్ బెటర్ ఇస్ స్లిప్పరీ కాన్సెప్ట్. అది ఎప్పుడు పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్లిప్పరీ కాన్సెప్ట్. సో అది ఎప్పుడు ఏదో లేదు. బట్ ఆ మూమెంట్కి వాట్ వాజ్ నెసెసరీ అండ్ వాట్ ఇంపార్టెంట్, ఆ కథకి ఏది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అనేది వరకే ఎవ్రీబడి పార్టిసిపేటెడ్ ప్రాపర్లీ. డైరెక్టింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఇస్ అ రియలీ రియలీ టఫ్ అండ్ స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్ అండి. మన సినిమా మనం డైరెక్ట్ చేయడానికే అబ్బా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఓకే, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ ఆస్క్ దిస్ ఆర్ నాట్. ట్రైలర్లో ఉన్న క్వశ్చనే, బట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు బి గివ్ ద సేమ్ ఆన్సర్ యాజ్ ట్రైలర్. అంటే లైక్ అదే స్క్రిప్ట్లో ఉన్నది కావాలంటే మీరు వేరే క్వశ్చన్ ఏమన్నా అడగండి, అదే ఆన్సర్.
ఓకే మీ ఇష్టం, మీరు ఏదైనా అండర్స్టాండ్. ఆర్ యూ వర్జిన్? It's out of syllabus. ఓకే ప్రియదర్శి, ఆర్ యూ వర్జిన్? I hope. ఎప్పుడో You ended. 2 ఏళ్ళ క్రితం. ఎప్పుడో 20 ఏళ్ళ I క్రితం. hope I answered the question. అలా సుప్రియ గారు, ఆర్ యూ వెజిటేరియన్? అది ఎప్పుడో 15 ఏళ్ళ వెజిటేరియన్. She's a vegan. I'm a vegan now. I was a vegetarian. Okay. Last year I turned into a vegan. I don't want to keep explaining why I turned into a vegan. It's a long story. So maybe you don't have time. So. If I ask the same question, it's gonna be like very mean, so I just changed it. So that's Why is it mean? Because We're all for equality. Yeah. So మమ్మల్ని కూడా are you vegetarian అని అడగండి. Yeah, are you a vegetarian, sir? Out of It's the same thing again. So just అంటే ఈ దీనిలో మీకు మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి ఈ మూవీలో స్పెషల్. వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదండి. ఐ థింక్ ఐ రిమెంబర్ ద హోల్ ఫిల్మ్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డబ్బింగ్ చేసిన తర్వాత సినిమా చూస్తే ఐ లైక్ ఇట్ అండ్ దట్ మేక్స్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ మోర్ మెమరబుల్ యాక్చువల్లీ. ఇదేంట్రా ఇలా ఉంది అని అనిపించింది అనుకోండి, అబ్బా మర్చిపోతే బాగుండు, ఐ హోప్ ఐ ఫర్గెట్ దిస్ ఫిల్మ్ అనుకుంటాం. బట్ సిన్స్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గుడ్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ లెడ్ దేర్ వాజ్ ఆల్సో గుడ్ అండ్ ఆల్. సో మా వ్యూవర్స్ కోసం అంటే ఈ మూవీ అంటే ఎప్పుడు రిలీజ్ కాబోతుంది అని ఎలా ఉండబోతుంది ఒక్కసారి మీ వర్డ్స్లో. బాబు బాగా బిజీ ఏప్రిల్ 13th రిలీజ్ కాబోతుందండి. అండ్ నాకు ఇది ఇట్స్ అ పర్సనల్ డైరీ లాంటి ఫిల్మ్. లైక్ ఇట్స్ అ డైరీ అబౌట్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్, ఇట్స్ అ డైరీ అబౌట్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్స్, ఇట్స్ అ డైరీ అబౌట్ ద పీపుల్ యూ మీట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, అండ్ ఇట్స్ అ డైరీ అబౌట్ థింగ్స్ దట్ హ్యావ్ లెడ్ యూ వేర్ యూ ఆర్. సో ఈ సినిమా అందరికీ డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. And everybody will relate to the film, and everybody will relate to some incidents in the film. And I'm eagerly looking forward to serving you this film. ప్రియదర్శి గారు మీ వర్డ్స్లో ఈ మూవీ గురించి. ఇంత చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసిన చాలా ఎక్కువ మందికి ఫ్రెండ్షిప్స్ మీద, రిలేషన్షిప్స్ మీద, అంటే ఇట్స్ every character has a transformation with the age, and every travels from a childhood to adult anta journey untundi. And ee relationships gaani, ee friendships gaani, the self discovery aspect anedi movie lo chaala baga portray chesaru. And as a character name cheyadam naaku kuda it's a different set of learning after a film like Pelli Chuplu. It's a new challenge, and ilanti content naaku telisi fresh content. If you call it bold content, yes, it's a bold content. So ఒకసారి గివ్ ఇట్ అ ఛాన్స్. మీరైతే అంత డిసప్పాయింట్ అవ్వరని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. సో ఏప్రిల్ 13th మీ దగ్గర ఉన్న థియేటర్స్లో బాబు బాగా బిజీ. సో సుప్రియ గారు మీ వర్డ్స్లో అబౌట్ ద మూవీ. బాబు బాగా బిజీ ఏప్రిల్ 13th రిలీజ్ అవుతుంది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బి వర్కింగ్. ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఐఎమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. ఇట్స్ అ వెరీ ఆనెస్ట్ మూవీ అండి. Watch it for whatever reasons. Velli chudandi. There is much more to every character. There is much more to the movie than what it looks like in the first glance. And that's what we all have worked together to show something very honestly. So chudandi. Tappakunda adi nachutunda nachada ani pakkan petti chudandi. Definitely ga nachutundi. So yeah. సో బేసిక్గా నేను ఐఎమ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ మూవీ బికాస్ ఐ ఆల్రెడీ సీన్ హంటర్ అనమాట. సో అప్పుడే అనుకున్నాను ఇలాంటి మూవీస్ తెలుగులో ఎందుకు తీయట్లేదు, ఎందుకు అలా రావట్లేదు అని. ఫస్ట్ అర్జున్ రెడ్డి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఎక్సైటెడ్, దెన్ ఈ ట్రైలర్ చూసాక ఐ వాజ్ లైక్ గోయింగ్ మ్యాడ్. ఓకే TFI నౌ లైక్ చేంజింగ్ అనమాట. సో యాక్చువల్గా మా NTV డిజిటల్ వ్యూవర్స్ అందరి తరపు నుంచి, నా తరపు నుంచి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. అండ్ దెన్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాలి, ఐ వాజ్ లైక్ టెన్స్ టు ఫర్గెట్ టు సీ మిమ్మల్ని అందరూ చూసిన తర్వాత ఐ వెంట్ బ్లాంక్. సో హ్యాపీ ఉగాది అండి. హ్యాపీ ఉగాది. సో ప్లీజ్ విష్ అవర్ వ్యూవర్స్ హ్యాపీ ఉగాది. శుభాకాంక్షలు.